যারা স্ক্রিন প্রিন্টিং করছেন তাদের জন্য মেশ ইনস্টলেশন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং এর মাধ্যমে আপনারা 3-4 রকমের ফ্রেম ইনস্টলেশন দিতে পারেন। এটা হচ্ছে মাথায় ধরে ফ্রেম, বড় ফ্রেম দিতে পারেন ইনস্টলেশন, ছোট ফ্রেম ইনস্টলেশন দিতে পারবেন। দেখি আমরা কীভাবে ইনস্টলেশন দিয়ে থাকি। মেশ কাপড়, এর মাধ্যমে ডিজাইন তোলা হবে ফ্রেমে। এভাবে আমরা ক্লামগুলো সেট করে নেব, তারপর প্রয়োজন মতো টাইট দিয়ে দেব। এখানে বিভিন্ন ফ্রেমের জন্য বিভিন্ন রকমের এখানে বিভিন্ন ফ্রেমের জন্য বিভিন্ন রকমের ফটো করা আছে, যার মাধ্যমে আমরা ফ্রেমগুলো বিভিন্ন সাইজের মেশ ইনস্টলেশন করতে পারবো। প্রয়োজন মতো টাইট দেওয়ার পর এগুলো একবারে টাইট করে ইকুয়ালি সব টাইট দেওয়া লাগবে, 4 মাথা।
এক্সপোজার ইউনিট আছে, ডিপি ক্যামেরার জন্য এক্সপোজার ইউনিট আছে। এক্সপোজার ইউনিটটা সম্বন্ধে আপনার সাথে ডিটেলস আপনাদের সাথে পরে আলোচনা করব, এটা কীভাবে বানাতে হয়, এটা কীভাবে কাজ করবে। পরিমাণ টাইট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এটাতে সলিউশন আঠা লাগাই দেবো চারপাশে। প্লাস্টিক দিয়ে টেনে দেবো। এইভাবে সলিউশন আঠাগুলো 15 থেকে 20 মিনিট শুকানোর পর আমরা ফ্রেমটা কেটে নেব, মেশ কাপড়গুলো কেটে নেব।